Dumela moratuwa wa ka. Yeah, it's been a long time. Is it? No. O phetse jwang hle? Nna ntse ke phetse hantle. Ka mohau. You know, the description, yeah, this mini live, ke hore master intelligence. Yantri. I find it disheartening the rate at which motho wa motsho a sokolang ho sebedisa nthwena ka yona. You know, skolong hona le nthwene re rutwa ha re etsa Sesothong kapa in English. Ho nona le nako ya ho bala, o balla ho utlwisisa. And then o tlo botswa dipotso ho latela ntho eo o e badileng le kutlwisiso ya hao. It's called comprehension. There's a lack ya comprehensive reading and understanding ka hara bophelo ba motho wa motsho, and it's killing us. I think it's one thing eo re lokelang hore sekolong re lwantshe. How ka fail comprehensive writing or reasoning or whatever, o fail o repeat that class. Because we have a huge problem. We cannot be a society ya batho ba baholo ba reasonang jwalo ka bana. Re tlo ba le setjhaba sa bana ba holang ba nahana jwalo ka rona, and those kids are going to be leaders tsa hosane tse sa tsebeng ho nahana. I shared a video ya a lady a buang ka people who cheat, who have side chicks and side guys. Ha ke tsebe ha ile majita ba bitswa di side guys. And this lady ore, in her video, I'm going to try and summarize what she said, but ke tlo bua di point, ke tlo summarize ka di point tsa ntho e buileng. Ore a lot of people, a lot of men, uqala abua ka batho ba bontate, ore men have a tendency to make an assumption ya hore when they are going to their side chicks, ba fumantshwa treatment e sharpo, ba fumantshwa peace. Ke hobane basadi ba bona ba faila. And she's saying these side chicks ha hona ntho e bobebe jwalo ka ya ho hlokomela monna for a week kapa 3 days eo tsebang hore my partner o ke cheatang le yena ke tlo mmona for 3 days fela. So you will take care of yourself, you will shave and do whatever, o tene the most sexy lingerie, and it's only for 3 days or it's only for a week. She's saying the men ha ba fihla ho these women ba feel like they have peace, they are appreciated, they are treated well. Asa hlokomele hore motho enwa eo a cheatang le yena o tena a etsa dintho tseno hobane o na le nako e nyane fela ya ho spenda le yena. But ha khutlela ha hae, mosadi wa hae o se ana le bana, mmele wa hae o fetohile, she's got stretch marks, o se a kgathetse, hona le diphethoho tse tlang bophelong ba motho wa mme ha qeta ho ba le bana. Imagine if asana le bana ba bo bararo ba bo bane, hona le dintho tse fetohang ho yena. Ke mosadi, ke na le bana, and I struggled also ka diphethoho tse etsahetseng mmeleng wa ka ka mora hore ke be le bana. My skin changed. I used to have perfect flawless skin, but then ka qala ka ba le di skin tag all over my body, ka qala ka ba le di stretch mark. I used to have a size 28 waist, and then now saying nomkhaba, and because I had C-sections, bana ba ka di C-section, and now I couldn't get a member because ibile le diphoso and whatnot.
The point this lady a lekang ho e etsa ke hore the men ba nahana hore mosadi wa bona ha se kgotso ka tlung hobane mosadi enwa ho na le dintho tse ngata tseo a phelang le yena a di etsang. She worries about ho tlo jowa eng, monna wa ka ha tswa tlamehile a fumane dijo di le teng. At the same time bana ba ka ba kgutla tshwantse ba fumane dijo di le teng. Tshwantse ke etse bonnete ba hore ha ke qeta ho sebetsa, ke qeta ho pheha, ke qeta ho etsa eng, le nna ke itlhokomela, ke cleaner also to satisfy monna wa ka in terms of intimacy. So batho bana ba bangata hangata ba banna ba nahana hore mane mo ba cheatang teng ho monate ho feta ka mona, but it's because ha ile ho side chick they don't talk about kids ho bana bang rasetsa bosibu. They don't talk about all the bills, ha ke kgone ho patala motlakase, school fees tsa bana. These are things that they do not talk about. It's always about, oh, you look sexy today, oh what, oh chincha this. Ke monate because ke ntho ya nakwana e fleeting. And sometimes these men tend to think hore because ho nice mona, therefore this is the person I'm actually supposed to be with, and then aba decide hore sometimes a dampe mosadi wa hae and marry the side chick. And she goes on to say, mind you, I'm just summarizing what she's saying. She goes on to say, only to realize ha qeta o nyala mosadi ona hore ne man, this side chick o qala sa behavior like mosadi wa ka. Now she's nagging me. How na dijo ka tlung? How na mtlakase? Wena o dula o le busy. And now this man is like, I can't have this. You were promoted to a wife, and now you are the wife. Wane alahluwe. Now also behavior like yena. So the guy feels like, no, I need someone asatlo negang. Here's the thing. She's explaining ha tswela pele hore even le ha o le mosadi, when you decide hore o lo cheata o ya ho your side guy ona le monna, o le fumana hore no guy ha o botse ka dintho ha o na le yena, you don't talk about but baby ha rena eng ka tlung, wena o shota ka ha le bue ntho tseo le side guy. And it just worries me hore the men who listened to that video, all they heard was mosadi ona o lwantsha banna. How? And there was one lady in particular, like she really made me so mad because her comprehension is so flawed. And I tried engaging her. She was so pissed. And ubua from her experience. I tried reasoningly and now this lady is married, by the way. And ke motho e leng hore o buella manyalo hobane o batla malapa a be hantle. And she says experience ya hae ke yona etsang a bue ntwe. And I asked her a very simple question. What exactly is she wrong about? Is she saying ho cheata ke ntho entle? Is she saying it's okay for your husband or your wife hore a tswe ka tlung a lo febela and then justify the thing ka hore are you're not being her or his peace? Please tell me hore na o wrong ha are eng. And she comes back boiling. No, na ke na taba le hore ho cheata ke eng, ha ke soka ke cheata so yo ya o cheata ke tlo ikena. No lady, you can't be this slow. You can't be this ignorant. Ntwe ke tseba nna go hore o le shano motho and o duma a le shano ke tseba ka motho a iwane e leng hore ona cheata le motho and then motho no ka ba qetella ba ba shapo so tshwantse batho ba tswe malapeng a batho. And I'm like, oh swaka, I hope you don't find yourself o cheatuwe ke motho and ka nako eo o tlo hopola mantswe a ausi ona a ntse a bua. And how wa hopola, you will be ashamed to agree hore ausi wane o ne a bua nnete. Bofebe ke ntho e fosahetseng ho sa kgathaletse hore na experience ya hao ke eng. And I said to her, you are forgetting hore experience ya hao ha
ha e etse nnete e be leshano ebile ha e rendere e le void e kekebe ya fetola nnete leshano. And there's another gentleman who comes in the comment section and says ntwena nana e bolela hore ha ku utlwisisi why re tlamile re be le such talks because ditho tse tsena ha dina molemo. We need to understand hore cheating ke ntwe kekebeng ya fela because rona re le batho our animalistic instincts di tlo dula di le jwalo re kekebe ra fetoha. And I'm like kanjani Grootman, I have a question for you. So you're basically saying cheating is okay. But let me ask you this question. Is there a person yo mo tsebang lefatsheng a tswetsweng ile le tekatsi? Ya tswetsweng ile mmolai, ya tswetsweng a le leshano, ya tswetsweng ile a corrupt person? If o teng motho ya tswetsweng a le jwalo, then okay, it's understandable. We don't have to try and re etse melao lefatsheng, re etse maponesa abe teng, re etse hore ba tlo tshwara dinokwane hobane batho bana ha ba iketse. Their animalistic instincts di ba pusha hore ba etse dintho tseo. And when you are saying there's no need hore re ka bua ka ditaba tse tje, which means wena kgaitsedi ya ka you are okay with being cheated on. As a man, you are okay with mosadi wa hao one day o tlo ho febela and then aba khutlela ho wena are go febela because you are not man enough. Wena o these other words tse basadi ba di buang 2 minutes ntontonton, you are that thing, that's why I'm cheating. So khaitsedi ya ka, you are basically saying it's okay for women to cheat on you. And ba blame wena. You're saying it's okay for men to do it, basadi ba blame basadi bao. Guys, we cannot be this ignorant. It's in 2024. Back then, kana go tsa bonkgono ba rona le bontate ba rona, bonkgono ba rona ba ne ba dula ka tlung, ba sa ya sekolong, ba sa dumellwa ho ya sekolong above matric. Kana go tseo ba ne ba dula ka tlung, ba shebana le bana. I understand, but not in this day and age. Mo o nang le ditoro, mo o nang le tokelo ya ho ya sekolong, o ithute, mo nang le matla a hore o ka itshebeletsa, o iketsetsa dintho tse leng tsa hao, mo motho a kgonang ho sia le bana, o dule ka tlung o le mong, o tlameile maoto le matsoho ore o ba hodise. Now you have to go o lo sebetsa, o iketsetse dintho tse leng tsa hao. You cannot afford to be ignorant. Hobane bana ba hao ba tlo hola ba pheta yona ntweo. Bana ba hao ba banana ba bashimane kgaitsedi yaka, if you are saying ha una point ya hore re khalemele re bue ka tsona dintho tse, ho sane ngwana hao wa moshimane o tlo bolaya ngwana motho hobane ngwana motho a mo febetse and ho latela ka opinion ya hae. Cheating is wrong, but wena o itse it's not wrong. So ngwanona wa ngwanana o nka opinion ya hao kgaitsedi yaka o lo febela ngwanona wa batho abe are it's because ki noodles. Moshimane ona now because ke motho ona la maikutlo a ba iphetetse, a sa iphetetse kapa a le matse ngwanona wa batho, and you are the cause. Ausuaka, you cannot in this day and age obore it's okay hore re le basadi re tswe ditabeng tsa batho. No, ha ke bue bane ke le bitter, you don't understand. Tumelo yaka ya sekreste inthutile hore ha ke o bona ke bone nna ke o rate ka tsela eo ke ithatang ka yona. It doesn't mean just because nna ke nyetswe then I shouldn't care about you hore o treatwa hampe wena ka hare lenyalo la hao, kapa hobane wena relationshiping ya hao o treatwa hampe I shouldn't care about it hobane nna ke nyetswe. Tumelo yaka ha intumelle hore ke tloelle manyala ke a shebile, ha intumelle hore ko tloelle o etswa hampe ebe ke thotse because it doesn't affect me. Ke mosadi qetellong, ke na le ngwana moshanyana a tlo holang, a tlo ratang, a tlo batlang ho ba le ngwana motho. I have to do right hore ngwana ka le yena mme wa ngwana na tlo ba monyetse a ba mo rutile hore ngwana wa motho mong o treatwa tje. Just because wena o ngwanana ngwanaka, it doesn't mean kwena fela nang le ditakatselo. Ke na le ngwana moshanyana eo ke mo ratang and he's a very affectionate boy and he's vocal ka maikutlo a hae, ke mo rutile ho ba jwalo. You have to be firm as a man, you have to be stern ha ntho sa e batle bua, but you need to understand hore maikutlo a hao ha bohlokwa ho feta a motho mong. So he's affectionate, ha sa batle ntho wa bua, ke seo ke mo rutileng sona, ke mo ruta hore a tlo ba ntho eo le baneng ba hae. And here you are saying it's irrelevant to bua ka ditaba tse tjena. Kgaitsedi yaka, in this day and age you are a disappointment.
You are a disappointment to you and everyone yelling related to you. Hobane ha o re ha hona molemo wa hore re bue ka dintho. Ka mantswe a mang o kgotsofetse. O kgotsofalletse ntho hore ha o tswa ka tlung mona o kopana le black men ba eme ditrateng mona ba lelekisa dikoloi tsa makgowa ba kopa ho lo cleana dijarete tsa bona. O kgotsofalletse ntho hore mmuso wa hao ha hona letho leo o le etsang. No, tswa ditabeng tsa bona, it's because ha ba ya sekolo. Did you know that boholo ba bona ba dulang ditrateng mo ba na le di-degree tse fetang tsa hao? But no, we're not supposed to talk about these things. Hobane ha di no fetoha ke the way bophelo bo leng ka teng. People are corrupt. We must let people be. You cannot afford to be that ignorant, moratuwa wa ka. Hobane hosane tla be le wena. Ha o tsebe hore le wena ha o ntso ya sekolong jwalo, ho ka nna etsahala hore ska o fumana mosebetsi. Ha o clever. Ha hona clever lefatsheng mona. Ho ka nna wa etsahala hore wena ha o so ka ba o cheata. Ha o tsebe hore ho tlo etsahala hore o cheatwe and you feel hore no le nna ke tlo iphethetsa and now the standards di a fetoha because now e etsuwe ho wena. You cannot be this ignorant, not ka 2024 moratuwa wa ka. No, that's why ke feel like it's so important. No, tlamehile re kgutlisetswe sekolong. Re tlamehile re kgutlisetswe sekolong re le batho ba batho. Ha o faila comprehension o faile. We are not going to have leaders tse sa tsebeng ho sebedisa kelello. How argue a point ya hao gore no or wrong because ke feel like it's wrong. That's stupid. That's stupid. No, you're wrong. No, I mean wrong. You can't say o bua leshano. Okay, ngwaneso, ki bua leshano. What is the truth? No, hona taba ho salang gore o bua leshano. Okay, ngwaneso, ke leshano ke dumellana le wena. But ha ke sa batla ho ba leshano, ke batla ho ba le tsebo ya seo e leng nnete. Le nnete ke eng? No, hona taba ho salang tlamehile o tlwelle motho a nahane ntho a nahanang. No. Come on, guys. Come on, guys. We can't afford to be that ignorant. E seng hona jwale. Ene o motswadi wa motho. Ana hanan jwalo. Ngwana ha ho sane ha tla o mmotsa why o le pregnant a mama ho tlo mpotsa ntweo. Ke mmele wa ka ye wena why o le pregnant because ha o tsebe hore motho ba pregnant jwang. Ska nka ga ba ntho why o le pregnant mama are you stupid? O tla bo batla o mmetsa ka mpa. Ma go sa utlwisise. Ka mo your last 2 brain cells di ka hara boxing ring di a lwana. They are fighting for their lives. O moholo mare ka mona ho metsi ho tletse metsi o lebelletse go sane o nana o tlo ba le phetho ka ra Afrika Borwa o ntso nahana jwalo ka motho wa motho. It's appalling to say the least. It's appalling to say the least. There are people bailing the pedophile and you're like because motho o attracted to bana guys ha re ska buang ka yona ntwena ya pedophilia obane motho ke maikutlo hae o feel jwalo towards bana. Are you stupid? Ha tla a feel jwalo towards ngwana hao. Let's hope you're going to say the same thing. Ka your 7-year-old, your 9-year-old a feta strateng pedophile ena e be fitla re yo ngwana o pakile ba fetwe yar. I hope you're going to say yes. Go ahead, feel free. I hope you're going to say that. You cannot afford to be that stupid. Ole motho wa moholo ka selemo. Sona se. Nakong eo tsebang hore hona le batho ba bontate ba senang kelello a kgonang ho sheba lesea a ba fitla re ke mosadi after 12 wa jwa a bue manyala ao. Nakong eo tsebang hantle hore hona le bana ba banana a 14 years old a ipolelle hore nna ke tlo ya sekolong ke tlo batlana le sugar daddy. I don't care what you say. O bo bua ntho tse jwalo o re ha ona molemo hore re kgalemele dintho tse o le manyala. Yeah, we are going down a deep hole. A very deep, dark hole as black people. Re ya swabisa. And re lebelletse hore re tlo nkuwa serious. Ke matlo nkang serious. Do you know how many black people ba ka hara dikoloto ba kene hakana because they didn't read the fine print at the bottom of their contracts? Do you know that hemona a stupid silly thing? Get some mhlala ke kena at this online store. Take a lot. Or reka a phone or something. Bangotse mo. This is a Huawei phone. It's a charger. It's a cable fela. Hauna charger. Hauna ing. Haina Google apps. And then, wakena as a black person, you don't read. I've seen reviews. Black people, you don't read and you're like, no, this is a beautiful phone, but I'm disappointed. Hore hayatla le charger. Itlile le cable fela. And haina Google apps. It's there, kapla mahlo a hao.
ke eo ka pela mahlo a hao ba buile ha ena Google apps because recently Huawei ha e sa sebedisana le ntho tseo tsa bo Android or whatever they call it a ke tsebe bitswang. It doesn't mean hore o be bohlale o tshwantse o bona le degree. I don't have one, but auswaka abtuaka ke a bala. Ha o etse bohlale ko ya sekolong. There are people ba ileng ke di mathematician ke di what, but ha o tloa dinthong le bophelong yo o itsebela dipalo tse ba eng o tse ba eng mara ha o tla ka bophelo o nahanisa tsa dintho tse ding ke mathata lights out. Aka khona o thusa ngwana hao a tle ka di A's and B's and what mara ha o tloa reasoning. That's why you need to master the art ya emotional intelligence, guys. Intelligence ya ntwe re a hloka as black people, and we are heading down a dark hole. Hosane ke mme ke re Thabile ha ke rezina ka hore ke maikutlo a hao ho salang o wrong ke botseketseke ke bolathalata ntweo o ka se be proud wa swabisa o ka se be proud ka hore ha o reasonela opinion ya hao. The point is, the reason why we argue, I'm trying to win you over ho sheba dintho ka lihlo le ke le shebang ka yona. So ha ke o mamela ke a thola ke o mamela ke rena ke slatla ke a thola ke o mamela. Why o re ntho e jwalo o bore? Guys, your emotions and feelings, I'll always say this, your emotions and your feelings are not facts. They can never be facts. They are just that. Emotions, they are just that. Opinions, they are just that. Your feelings, they are just that. They will never wake up someday ebe fetoha defect. Di keke beta fetoha defect. Guys, we cannot afford. Not in this day and age. Mo o nang le ngwana mfetho. Bana ba nyamela, ngwana o a nyamela. O ntso emele ena ka ntle ka mona o ropa ngwana o nyametse. O bo sa tsebe go ruta ngwana hao, o mo fe kutlwisiso re ngwanaka. Wa tseba bophelong mona go etsa la tje. Ha ke re go wena ska etsa tje, lebaka ke lena le lena. Hona le batho, even though lerato ke ntho teng ke na le yona for wena. Hona le batho ba senang lerato bophelong. Ke tshwantse go rute ntwena, go bontshe ditlamorao tsa yona. Tlo re tlo sheba this newspaper. Wa bona mo ke dipalopalo tse kae? Tlo re ye Google ke dipalopalo tse kae tsa dintho tse etsalang on a daily basis ka bophelo bo bophelang bo. This is why ke ruta ntwena tjena le tjena. But o motswadi fela tjena ho ba ntlisitse ngwana lefatsheng. Ntwena ya hao ha isebetse. Like la nkwatisa ntwena ya hao e kgabisitse. Ya o bane ke tsho jwalo. Le ka hara relationship. Le swabisa le ka hara di relationship. Baby, why o re ha ra tlameha hore re dule re reka dijo McDonald's? Duh, what's wrong with Hoja McDonald's? Baby, ke a o botsa motho wa ka. Nna ke nahana hore ha re dula re ja McDonald's every day, re tlo senya tjhelete. How about we buy food, groceries, re tsebe ho pheya. That way ra save in the long term. Kgwedi ha e fela bonyane re tla be re salletse ke something. No. Okay, motho wa ka. Why o re why o dula o batla re je out? Da, ke batla ho lo ja because ke lakatsa dijo tse. You can't be that ignorant, Auswaka. You can't be that ignorant, Abtuaka. Not now. O ka se dulu ntso nahana jwalo. The cost of living is high. O bo reason o tjhe jwalo because motwaka, the cost of living is high. Re ka se afford it every day to eat out. Why o re motwaka? Do you have money? Wena ya ho re tla sebedisa ya hao. Okay, baby. Wa tseba ke patala this, ke patala that. Re na le this, re na le that. We need to have money for emergencies. Okay, o tla e beya tjhelete ya di-emergency he. Okay, baby. Ha ke e beile tjhelete ya di-emergency ke patetse ntho engwe le engwe. O tlo ja eng he mosadi wa ka? O tlo mpatla weave, o tlo mpatla eng? Ho salang o tlamehile o nketsetse ke mosadi wa hao. A ke go nyetse ntse tseba hore ke tlo hloka ntho tseo. Guys, you can't be this stupid. You cannot afford to be that stupid.
It sounds like ke puo e mpe ke mantswe a mabe, but we need to be told as black people, we are stupid. We're stupid, guys. We are stupid. Very much so. Guys. I know. No. Baby, o ka se dule ntse o reka, o dula ntse wena baby, o dula o reka di-gadget, no tjena o rekile PS5. Baby, PS5, I can tell you what's the latest one. PS5 you get 40,000. Baby, you cannot buy a PS5 motho wa ka. Re ntse re sena stove. Baby, jo. Neng hobane baby, ha re na stove. Ha re na stove. Ha re na fridge. Yeah, re tla pheha dijo tse re di jang di fele vandag, baby. Re kekebe ra afforda ho dula re pheha dijo tse re di jang vandag di fele. Motlakase le ona wa bua ka ntle. Hae ntate, next thing o tla bo re mona nana ha ke ya majiteng ka di-weekend wa lwana ke itheketse PS mona hore ke kgone ho dula ka tlung. No, you can't be reasoning like that in this day and age. Kgaitsedi ya ka, no. No, guys. O tshwantse ha o resena o lwanela point e o e etsang. O itlise defect. If defect o tla ka defect le nna ke tla ka defect, and ra bona hore no man mona na re le babedi re bua nnete, and I'm not willing to succumb, you're not willing to succumb, relationship e tlo suffer. If this relationship e le bohlokwa ho nna le wena, then there is another solution. With all that being said, we need to come to a compromise. You cannot just say, hobane nna ke tsho jwalo, and then you sulk. Hobane wena ha o etsetse ntho o batlang ho etsa ka nako e batlang, and you're sulking, and you're throwing tantrums. Hey, guys. Re baholo ba ditseketseke. PV, you need Mr. Singh. Honestly though, guys, we cannot, like, as black people, you're not linkutlisa bohloko. Guys, nna ka ruteha ha ke tlo le jwetsa leshano. Guys, ha ke ruteha ke rata thuto ka pelo ya ka kaofela. Ke a se rata sekolo, ke rata thuto, and ha ke rate thuto hobane ke batlela mosebetsi. No, ke motho wa creative. Ke rata thuto for tsebo. I need to reason, I need to defend myself, I need to defend my worldview. That's why ke rata tsebo. I need to teach my kids bophelo. That's why tsebo e leng bohlokwa. And o kekebe wa fumana tsebo without comprehension. Ke nthwane ne re etsa sekolong a kere go thu wa ngola test o sane jo wa crema today. Wa crema today. Ho sane o engotse ntwe o pasitse. Okay, let's go interview. Balo botsa ka ntho o e rutuweng for 4 years sekolong. Tsho. Mosebetsi wona ke a o tseba mara I can't explain hore na jwang. Comprehension is so important, guys. E bohlokwa le ka hara relationship. E bohlokwa ka hara relationship. O tatela ho araba your partner. O tatela ho mo araba. Ha o mo mamele, o tatela ho mo araba. Baby, wa tseba ha ke rate the way o nketsang ka teng. O na le style sa hore ha ke khutla mosebetsing ke kopa o ntshelle dijo. O bo fihla o re wena o kgathetse ha esale o sebetsa the whole day. Be ke re ho wena motho wa ka ke utlwisisa o kgathetse. Ke kopa ha o kgathullohile he o ntshelle. O bo ntshika be ko tlohela. Ka nako tse ding o bo sa etsa letho. Be ko kopa hore motho wa ka wa tsane ke kopa hore o nketsetse tjele. O bo hana. Ha ke rate ntwe. How appreciate ntho hore nna ha o tsamaile le mse ke fana nna ke phenta ha o appreciate. Guys, you don't listen. Ho utlwa wa utlwa mantswe a tswang ka molomong wa motho, but ha o mamele. Ha o mamele o a reacta. Ha o mamele o a reacta. And o reacta ka maikutlo. Maikutlo a hao ha se
ha se nnete. Maikutlo a hao ha se nnete. So moratuwa wa ka, ke kopa o ithute as a black person. You don't have to be stupid. Stavo Nater are, why you speaking alone? That's another example of a stupid person. A man who is stupid. Seeing and understanding in this day and age. Hore phone hona le ntho e bitswang having a live stream. In a live stream, you talk, o bua le batho, you read comments, and sometimes you can invite people, ba bue le wena mona. But Stavo Nater, because ha amamele, ha ituti, aba kena live streaming, a fihla are, why you speaking alone? And le spelling sena so se ngotse mona, ntwena e fosahetse Stavo, o moholo but ha o sebedise ntwena. You are part of the problem e re nang le yona as black people. I hope you don't have kids ba tlo sheba manyalana o ntse a etsa ebe ba tshwana le wena. And after saying that, o tsebe hore ke tlo blocka. You are a disappointment as a black man. You can do better, Stavo. You can do better. And now consider yourself blocked. Darcy. So moratuwa wa ka ke a o kopa. Lebaka le etsang hore le sekolong ho nona le di-debate. O rutwa ho sebedisa kelello. O rutwa ho reason-a. Hobane ntho eno, even though we rutwa sekolong, ka nako ha eno o tswela molemo, ha o tlo fumana 50 rand, o tlo fumana maybe o tlo wina whatever. In the long run, e tlo o tswela molemo. Mosebetsing wa hao, you will have to defend yourself. Ha batho ba o accuse ka ntho sa etsang, mohlomong you cannot even afford a lawyer, mohlomong ha una union mosebetsing wa hao, but you can stand there and defend yourself because o tseba ho nahana, o tseba ho sebedisa kelello ya hao, o tseba ho bala, o kopane le melao ya labor, wa ithuta hore na e sebetsa jwang. Now you are able to defend yourself. But as black people, ha re etse dintho tseo hobane. What do you mean hobane? What do you mean hobane? Ha ko fa lebaka le lona lebaka le wa botsa hobane. Come on guys, we can do better than that. We can do better than that. If you are not willing ho ithuta ho mamela batho, o ba mamele, o ba utlwisisa, don't enter into relationships. Don't enter ka hara friendship. Be a loner. Phela o le mong. Hobane ha re tshwane re le batho, le bophelo ha re bo shebe ka tsela e tshwanang, but ho se shebe bophelo ba rona ka tsela e tshwanang ha o bolele hore ha hona ntho e bitswa, hona le defect, and defect di tlo dula di le teng. So ho se shebe bophelo ha rona ka tsela e tshwanang, ho bolela hore re tlo tlameha re ithute ho etsang, ho compromise for the sake ya hore re phedisane ha monate. Ha re sa utlwane ka puo, re sa bone ka ho tshwana, we can still live among each other and with each other. Re ntse re sa bone eye to eye, but re phedisana jwang ha monate. But bothata ke ntho tse. Motho o beya video mona. Ke story ntwena, it's a fictitious story eo ke ngotseng. Wena o bo comment. Ngwaneno ha ke mmatlo, go na le some guy who said that. Ke ngotse story sa bokgopo ba mosadi. The following one ke etsa story sa ngwana o thweng ke Thabo. Ke moshimane. This guy comments, ngwaneno le shano. Ha bala the caption. It's not even 2 pages. It's a caption. Disclaimer. Please be aware hore ntwena ke fictitious story. Ke ngola for the purpose ya ho thusa setjhaba sa rona, ho bring awareness ka di ills tse re kopanang le tsona setjhabeng sa rona jwalo ka batho ba batsho. Please, ha ebang kwa kopana le motho wa mabitso a tshwanang le tse mo ketsahalong ye, ska ba wa nahana hore ke nnete. It's just purely coincidental. Se maumau sa motho a moholo a ba fitla ngwaneno ha le shano, maobane ne le yena Thabo o na le toronkong o bolaile motho ka jeno se o sa go. Guys, as black people, we can do better, man. No, wa bona o bohlokwa ya sekolo e seng ho yela sekolong fela monate ho go tseba o pasa o bo fumana mosebetsi. No, ho ikgodisa kelellong ya hao o tsebe ho reason. But we cannot afford to be like this. Be re etsa bana re qeta o tshwantse o swabe.
o tshwantse o swabe hobane ngwana ha o tlo etsa dintho ha di etsa o tlo mmotsa dipotso o lebelle ao arabe ha thola a sa o fe karabo hobane wa tseba hore karabo ya hae e tlo mo kenya mathateng o bontsha lebanta o batla o mo black sale why o mo shapa hobane ha o tlo utlwisisa ntho o bolellang yona. We cannot afford over this ignorant, guys. So ha motho a bua ntho, it doesn't mean, sometimes ho na le the exception ha o bua ntho. There are people who cheat. There are married men who cheat. Ba etsa tjena o bo tla ka hloho e ntsho. Jwale rona ba sa cheating o batla hore kenyelletsa moo. Why o kgobohela o tseba hore ha o cheat? O buile ka batho ba sa cheating moo motho kapo o re men who cheat. Women who cheat, decide cheat. Why o bua jwale? Why o kgobohela? O side cheat wena. Guys, ntho ena e pakeng tsa ditsebe tsa rona e bitswang boko ha ya dudisetsa ho kgabisa mono. E etseditse hore e sebetse. Hobane ha e sa sebetse batho ba tlo bapalla hodima hloho ya hao. O tlo iphumana o le ka hara dikoloto, o kene melekong ka ntho tseo ka kgonang ho di qoba so easily. Hobaneng batho hobaneng hona ntwe ke inyonyang jwalo ka eo? Ha hona ntwe ke inyonyang jwalo ka eo. We can do better as black people. O bo ipotsa hore na ha ba hira mane, no ha ke tlo hira, I want strictly Asian, whites, whatever. Ha ke tlo hira ha ke batle batho ba batsho. They have a right, ke mesebetsi ya bona, ke di company tsa bona. It's because we have a problem as black people. We can do better. Imagine if the likes of your Sobukwes, your Chris Hani, your Steve, Nobani, Kaufela Habona, Albert Lubolutul. Imagine if those people decided to, no man, but apartheid, these people don't like us. Mufuta no musewe. Habare rate. And uduma basa rate. Haona mohlang ba tlo re bonang re le their equals. So ho leka ho lwanela hore ba re treat jwalo ka their fellow human beings ke ho senya nako. We shouldn't even be having these conversations tsa hore re batla ho ba emancipated as black people. It's a waste of time. Imagine if they thought like that. Imagine if young people like Botsietsi Mashinini decided, no, thuto e tjena re le batho ba batho re tlasa kgatello ene ho jwalo because ha se rona batho ba batho ba leng pusong ha re tlohelleng dintho as they are. Do you think you'd be driving that Porsche? Do you think you'd be driving that dream car we ratang, living, mentioning mo sharan le white people? Would you be studying mathematics wena? If those people decided come on guys, let people be. Would we have medical doctors in their different whatever oncology if black people back then decided guys, ha hona phethoho e tlotlang ho bole monate. Haeba o kgotsofetse ke boemo bo phelang ho bona bo uncomfortable, dula. But if o batla phethoho tseba hore change e tlotla ka some sort of pain. They died fighting for your freedom. Your fellow black men, they died fighting for your freedom. Boholo ba bona, they never got to taste it. They never got to drive their own cars. Atsamaye freely as a tshwara dompas. But one adumela hore, I'm not going to be comfortable with the status quo. My fellow people, we cannot be doormats. We cannot be used as guinea pigs. We cannot be saying, yapa, yase, hungwana. And they fought. And they were killed. And today, freely. Only freedom of speech. Freedom yo ya speech how we bua unta matlakala fela ka hanong ka mona. Hobane nna. Why jwalo? We cannot afford to be that ignorant. Guys, dintho
ho fetoa hore di fetoe di hloka just one person a nkang qeto ya hore ke fetola ntwe. Ha o sa fetole kelello ya hao di tlo dula di ntse di le jwalo. Now you don't have a right ya ho lwantsha batho ba batlang ho bona pheto eo. Re lwantsha hore bofebe ra bo kgalemela. Ha ona motho a tswetseng le sefebe. You cannot stay here and say it is in my nature as a woman ho feba because I want Brazilian guy, I want a vacation guy, I want nails guy, I want food guy, I want a makeup guy. Nna ke mjita, I want cherry wa mopako, cherry wa di weekend fela, ke batla cooler box le fridge. Ha wa tswala o le jwalo ke choice ye o e entseng o batla o phela bophelo ba bofebe ke choice. And because ke choice le ho tloela ho e etsa ke choice. You cannot tell us re tloele o bua ka dintho tseo. Jwang hosane o tla bona le bana o tlo kgotsofala ha ba etswa manyala o ntse wa etsa baneng ba batho. Hona le batho ba bang bereng ha ba utlwile bohloko ntate, they won't react like wena. O tla bo e etsa ngwaneng wa motho ba blow your brains out kapo a ba sa tle ho wena a iphethetsa ka ngwana hao. Hosane o bore thato ya modimo bohloko, modimo ke ena itseng o lo fela. Modimo ke ena o romme mo o lo ba side chick. Ha mosadi wa motho a tla a o tshela ka metsi ya belang kapa a bolaya ngwana hao, nyato ya modimo bohloko. Modimo ke ena o rommeng. Black people, we can do better. Re tshwantse re etse betere. We need to learn to take accountability bakeng sa diketso tsa rona tseo re di entseng hobane re le ignorant, and the ignorance e leng hore ke rona re tshwantseng sorry re patalle hobane ko wena choositseng ho ba that ignorant. I choose, there's nothing wrong ka ho ba side chick, ke lo kena ka hara relationship ya motho anyway wa mpatla, it's fine, you have a right. Ha se wena fela wrong, the person a nyetseng a yang ho wena o wrong jwalo ka wena, lona le babedi le wrong. But now that you have a child and o decide hore wa o siya, o batla o lwantsha mosadi o mmatlela ditlhare, o mo etsetsa meleko ena kaofela because take accountability. But because ntwena ya hao ha e sebetse, you always want a scapegoat. A scapegoat. Black people, we can do better, guys. We can do better. Ho share dintho mona, guys. Here's a link. Ha o batla mosebetsi, click a linking ena, e tlo wisa what's that, to the website ya this company. O tla ya mono, o create a profile, and then o upload your documents there. Bangotse wena o bone fela mosebetsi bo fitla hore I'm interested. Ke ma o butsitse I'm interested. O bo kena o commenta, my email, my cell number ke eo. Manga o contact, manga o email, manga o founela. Monyetla wa mosebetsi kuo o jwetsa tsela hore na o etseng. I'm interested. O interested ho eng? So how you interested o no re etseng? Why o sa act? Re bontshe hore interested. Click on the link, go to the website, create a profile, upload your documents, send. O re etseng rona ha re bolella hore you are interested. As black people, we can do better. We can do better. We have to do better. Hosane ngwana ha wa tla ka mindset o wa ha wa I'm interested. Motho wa kena o ngola something mona. We can do better. Ke post. We can do better. Bophelong re le batho ba batso. We have to do better. O bo kena hore I receive. I receive. O receive eng? O receive eng? I receive. I'm interested. How wa bona ho ngotswe mo? It's not that how wa bona. O bone but you are ignorant. You want the easy way out. How? Yo. Hi, black people, ne man, hi. No, man. Re ka se kgone. Hosane ngwana ha o batla sekolo. Le awe hore no tje ho so apply wa online. Re sokola no wa apply. Ho neng ke apply nna ngwana ka sa fumane sekolo. Ha di bulwa fela online. O tlo etsa jwang? Ke mane mo lo etsa strike. Ha ba go dumelle re ngodise bana ba rona. Re tlabe sa le re fotse mono. Ho fola o fotse. There's another option. Etsa online. Isa lo bulwa. Batho ba registerileng online ba fumanetse bana sekolo sa bona. Ba fumanetse bana sekolo.
because wena ha o batle go bala. Wa hle pampiri tse kana jo a hle mbathong jo a hle. Wa hle ma mistress homework tsa bana ba grade 1 jwale gona ne a hle mfokotsa mosebetsi. Guys, we can do better. Ho sane ha ngwana ha wa tloella sekolo ho tsheiswa ka yena sekolong mane hobane wena o tswafile fela o bala leqhephe o mo thuse ngwana ka homework. Fra yo sekgowa se kana hleng. Sekgowa se kana for ngwana grade 1. Guys, no. Guys, no. No. How swabe mara? How o proud o bolo e share social media. O bolo e share. Frahleng guys, jo gona re ba holo e sale ke katela sekolo ka 2005 ke tsa matric. Jo a hloka stong jo homework kana guys. Ho sa no black sa mangwana ha tla feitsi. Why? Why? A ke rutlile wena kopa mo thuse ka mmlela ka mkgo homework ya hae lentelele ka teng. Mama ho thule ke bale story sena be fitla ke hlalosa hore na ke utlwisisitse eng. Jo a ba re mang a bale? Ba re mang a bale jo rona re tswa mesebetsi re kgathetse sedifi re kgathetse. Guys, o ka se be proud ka ntho eo. It's snacks. It's snacks. It's snacks. Impi ke ntho o tshelwa ka mathe. O ka se be proud hore wena ka re relationship ya hao o blella motho wa hao hore a etseng. Ha o botsa ko bontsha hore ha o rate, wa o tella ha o mamele. Ha batla o fa opinion ya hae ko bontsha hore o nana hore setlatla wa o rwaka. No. It's called a conversation for a reason. Wa bua ke a bua. Wa bua ke a bua. Ke tle ke kgone ho utlwisisa hore na o rata eng ha o rate eng. Ke eng e o kwatisang ke eng e sa o kwatising. But every time ke bua o feel like ya o lwantsha. Ha ko o lwantshe ha ko o jwetsa maikutlo aka le hore ntho o e etsang eno ha inthabisi. O tshwantse o mmamele e seng o react. Wena ha wa mamela wa react. You listen with the intention e potlakileng ya ho react. Next thing how sane ke thotse se ke sa o bolelle maikutlo aka hana nako aka ngwano hana nako aka wo ngwano na hana nako aka nna motho aka hana nako aka ha ke re ha o mmamele ha hle nna monna buang jo red flag jo monna dulang a bua maikutlo a hae monna dulang a complain ho sane ha thotsa sa o botse hore na o ikutla jwang. We can do better, guys. Ne ke re fela ke be mo. I hope the guys ba commentile mo ba lo ithola ba khutlele back to that video ba mamele ausuo. What's about the something that I did recently with my husband? Ne re shebile a video of a person o re feeling like ho latela ntho eo a buang ka yona. When we read it in the Bible, that's not the context ya the thing. But then I decided, you know what, instead of saying ha ke dumellane le yena, I'm going to listen to this lady. And then I sat down and I listened to her 40 minutes kaofela ntsa bua. The first time ke mo mametse, I was burning ka hare hore ke react. But then I decided every time ntsa bua, even if ke sa bui ka molomo ka kelellong ya ka, I was responding. So it means if ntse ke responda ka kelellong ya ka, the time ntse ke responda, that very moment there's something she said that I missed. Do you know what happened? Ke mametse pelo ya ka e boiler. I was boiling. And then I decided, you know what, I'm going to listen to this video again. Another 40 minutes. I sat and I listened to her. Now neseke boiler fela hore, but that's wrong. I listened to this lady's 40-minute long video 3 times. And the third time ha ke mo mamela, I realized hore motona is not that, it's not that o na le a desire ya ho batla ho deceive motho. It's because tsela yeo a balang ka yona e wrong. O bala something from a unka kgaitsedi ya ka le Busa Clifford, truth. Mamelang guys, truth, but you can't say guys, including ladies as well. La bona ntho tse ke buang ka tsona guys. Ntho tse ke buang ka tsona ke tsena. Clifford are I can't say guys, including ladies as well. Just one moment kgaitsedi ya ka. When I say guys, I know the term guy e bolela motho wa ntate. But when we say guys, ki bua as a plural, ki bua le batho ba bangata, it means everyone yeo ki buang le yena. When I say guys, we can do better, ki bua le everyone. Ki bua le everyone.
Ke bua le everyone, unless I use that word specifically, kere mare majita, tjena le tjena le tjena le tjena le tjena. And if o no mmametse hantle kgaitsedi ya ka, o tlo hlokomela hore ntse ke sa beshi down majita. Ke bua ka batho ba bo mme le batho ba bo ntate. Ke kgalemella hore manyala ha a fetohe hoba ntho e ntle hobane a etswa ke mosadi. Manyala ha a fetohe ntho e ntle hobane a etswa ke mjita. No, manyala ke manyala hore na a etswa ke motho a tenneng borikgwe kapa a tenneng mose. Leshano ke leshano, phoso ke phoso. Ha e kgethe hore na o monna o mosadi. That's it. I've never said ha ke soka ba ke kgaitsedi ya ka. Ke bona bothata bo ke buang ka bona. Re potlakela ho responda re sa mamela. La ha re mametse ha re mamedisisi. Comprehension. We need to master the art ya emotional intelligence, guys, because if you don't have that thing, le ka hara relationship, le ha eba ntse le vaya sharp, batho ba bang ba cruel, ha bona hore ka moe ka go tla ipane o tlo bapalla hoduma hlo ya hao. It's not that o stlatla, ha wa ipha nako ya o developa your reasoning abilities. Batho ba dilo he IQ. Hona le di social quotient, yona EQ, emotional quotient yeo. Di mmalwa di fapafapane. Ha o kena Google, you can read. O batle PDF o bale tse ding di kgutshwane, so short that you can literally go and print that thing o e bale o kgone ho empowera moratuwa wa ka. Tukisho are we still have a long way to go, a very long way. Di relationship tsa rona, guys, le manyalo le malapa a rona le di family tsa rona ho a failure because o thola re qabane as a family ka lebaka la hore you refused ho utlwisisa hore na motho ona o tswa kae. Ha o batle ho mo mamedisisa o kgone ho utlwisisa why. Nna le yena la re ka ba bana ba motho ha re no reacta ka o tshwana phosong e lengwe. La ha motho a le monyo re moratang re kekebe ra responda ka o tshwana, ra reacta ka o tshwana, re kekebe ra ikutlwa kapa ra ba le maikutlo a tshwanang la re ka ba bana ba motho. So tshwantse o ithute ho mamela ka kutlwisiso. O batle ho utlwisisa hore na motho o reng, because if you don't do that, your relationships are going to suffer, ngwaneso. Hore na ke mosebetsing batho ba tlo nyekellwa. Yes, it happens, batho ba nyekellwa fela hobane o tseba o sebedisa kelello. They feel threatened ke wena, ba bona hore o ntso ya hodimo wa tshepuwa o etsang. But sometimes o etsala hore no man, o bora batho because every time ha o botsa. So this project, guys, we were thinking hore hobaneng jwale rona ba senang di laptop. Guys, no guys. Hanka bua feta mona ke tlo entsha madi. So ke a o kopa moratuwa wa ka, every time o kopana le a video, even if you don't like that person, every time o kopana le a text, a post e ngotsweng mo hore ntsha maikutlo a hao a o nang le wona ka motho. There are people who don't like me and I'm okay with it. I don't have a problem with it. I always tell you, I don't want to be liked. I don't want to be loved. So ha motho ono o sa mo rate ngwaneso, ha ona taba. Ntsha maikutlo a hao a o nang le wona towards that person. Jaja ntho a e buang on the merits of the truth and the facts tseo e nang le tsona. Jaja what that person is saying on the merits ya defect tseo e nang le tsona. Forget hore ha o matle, forget hore o kile a o etsang, forget hore o kopane le yena kae, ha o matle o mobe o jwang. Forget, ntsha ditakatso tsa hao le maikutlo a hao mo, and then focus, because how ka ithuta o etsa jwalo moratuwa wa ka o tlo hola. There are things tse ka o tswelang molemo tse leng hore le ha idutse tjena, there was an opportunity idutse tjena ka pela hao, but because e sheruwe ke re le mokgatle, ene re le mokgatle wa mbora, o iketse ka go betere go tshonthwa engwetse mo o ka nna ba o tlo bua ntho tseo because you've already thought of that thing ka tsela e jwalo. Ha o e bala o tlo e bala ele motho nana na o betere. Hona le mo batho ho batluwa batho mona le mona o tla fela ntho tsa di etsang. Hona le mo batho o tlo e nahana jwalo because you've already judged her.
And whatever that you're going to read ka yena, o tlo e judge. How sa judge ntwenu, o judge yena. Because you've judged that person. Ntwa e buang ke nonsense, ke rubbish we. So from this point forth, moratwa wa ka, as a black person, you need to do better. Ka relationship ya hao. A ke go kene ka mo o rata motho o batla o phidisana le yena le batla o aha le somewhere. Ithute ho mamela maikutlo a hae. Ithute ho mamela maikutlo a hae hore motho wa ka ke a tseba hore nna mara motho wa ka wa ntseba nna ke tjena. A e sebetse ntho eo. Ngwana o mong walla wa o jwetsa hore ntho mo etsang yona e mo utlwisa hloko. Mara motho wa ka wa ntseba ke tjena. Ha sa le ke le tjena for 34 years ke le tjena. Ha sa le ke le tjena le patsi. Isa mme re ntoka le bona ba ntseba hore sa le ke le tjena. Ha o pone bella hore ke fetoe fela motho wa ka mara overnight ke na le 3 years fela go tseba motho wa ka o nna mme ko phetse le nna 49 years. O so ntse o batla ke change. No. If o sa tlo fetoa ska ke yena ka ga relationship gobane relationship e tlo cause gore o fetoe gobane o tlo phela le motho o sa motsebeng a hodisitsweng ka tsela e sa tshwaneng le o hodisitsweng ka yona a nang le dintho tse wa fetileng go tswana. Some of them bana le di-trauma tse sokang di fola, ba bang bana le tsona ba ntse ba fola, ba bang bana le di-PTSD, ba bang bana le di-eng, but they are trying to be better and do better. That's why ba kena ka ga relationship. They want to build something as solid, as stable le wena, and they are willing to learn, willing to let go. But when every time monga o jetsa maikutlo a hae, what's up baby ke fragile, general I'm trying to change, but ke ntse ke na le bofokodi ba hore every time o nthetsa because nkile ka bitua ha o nthetsa mona nthwane ya gutla ngaye why o na le nna wena. No guys, you can do better as black people. Ithute ho mamela. Comprehension, it goes a long way. E tlo thusa, e tlo tswela molemo le bana ba hao. Guys, we can do better. We can do better. So every time o kopana le ntho, guys, I've learned ha ona taba hore na motho ha o matle ho lo kae. You can learn something. There are so many people ba eleng hore ha ba bua dintho because ha hona defect ka hare ho yona. I disagree with them most of the time. But ha ke kopana le dintho tse ding tse ba di buang, be ke bona hore motho ona o bua nnete, and I will share that thing hobane o bua nnete. E na le defect and I can prove it. So ha ona taba hore na ha o rate motho wa o nyekisa pelo. But ha o bua nnete o bua nnete, ha o le sefebe o sefebe. Ha ona taba hore na o ipota ka kae. Ha wa hla o le sefebe, o e kgethile, ke choice. Ha wa hla o utswa, o kgethile bophelo ba ho utswa. O bo kgethile. Ha wa hla o le mmolai. Mme wa hao ha qeta ho tswala o beya mo, o no sa tshwara 3 star. O no sa tshwara 3 star, o sakile o beile borukgwe mane mangweleng. No. Ke choice, o iketseditse yona choice eo. Regardless hore na ho na le di circumstances tseo influencitseng qetellong wa kgetha bophelo bo. So ha motho a re ntwena if it's a fact, it's a fact. There's no going around it. Ka lebaka la maikutlo a hao. Guys, ntsha maikutlo a hao a ntse wa lahlele kwana. That's the best decision e tla iketsetsang yona ho ithuseng hore o tsebe ho hola, o tsebe ho thusa bana ba hao ho ba adults tse tsebang ho nahana hantle ho sane tse tlo bandi. Ha re tlo leadwa ke mopo. Imagine ke na le president e botsang ha re mara president ka K60 ha ona mtlakase, ka phahameng ka dinoweng ha ona mtlakase. President e bere xa ye hobaneng le batla ke tlisa mtlakase ka mo ke dulang teng mtlakase ha ona teng. Ke president ya lona eo e nahanang jwalo. That's where we are heading as black people. Because we don't use this thing. Please go and download, buy books. Do you know that when I read the book it costs 350. But how sheba boleng, the value e o tlo ifumana mo, ntsa tšhelete ausi. Go buy the book. E tlo tswela wena molemo. Molemo wa ntwe ha e tlo lahleha. That thing o tla bo e jele, it becomes a part of you. That's how you think now. That's how you strategize from reading that book. And what do? It's valuable. Olo e bear in your bookshelf. Bana ba hao ba tlo e bala, o tlo ba ruta and generations after. But hobaneng o batla ke etse jwang? Ke thuse ngwana wa ka next wa ka yena. Ho sane ke president motho. Ke thuse Basotho, Maxhosa wena. Ke thuse Bazulu, Mavenda bona. Ga e butle pele ke tloka. Guys, we can do better. So ke tsamaya plus ke na le bothata ba ya lolololo ha ke bua. Please, ntsha maikutlo a hao. Hore na o hloile motho ho lo kae? E ntshe ntho eo. We know sometimes o nyonya motho fela sa o etsa nix. Utlwe fela a o ferola dibiti. Ke moya wa Satane girl. Ke moya wa Satane.
o ka se tlo hloya motho a sa o etsang nix, but he ke eo wa etsa. Sometimes that same person yo mo nyonyang o tlo share information e ka thusang bophelo ba hao, but because wa mo nyonya, information yo o bo inyonya le yona, go sa no bolla, go sena nix phetogo bophelong ba hao. Tlohella ho laolwa ke maikutlo, ithute ho sebedisa kelello ya hao. O na le nthwena, this phrase, don't judge me, don't judge me. Guys, ha ona ntho eo o e etsang bophelong mona o sa judge. From the moment you wake up in the morning, o lo hlapa, the type of clothes you choose to wear that day, you've made a judgment of sorts. Diphahlo tseo di 50 million ka wardrobe, and you decide today a ke tlo tena ene brown ke batla yena. You go to the store, ho na le Coke, ho na le this, wa tsamaya o fitla ga ke batle Coke, ke batla this. You are judging this one over that one. I want decaf. You judge every day. No, ha ke batle ho tlwalana le motho a tsubang matekwane, ke batla motho. Ha ke batle ho ba le mogotsi a tsamayang groove. You judge every day. You cannot keep on saying nyare judge ya eng. How judge? Wa judge everything. Ho judge ku etsa a choice. It's that simple. I choose this one over that one. Nye judge. We can do better. Tabang Sheridan, we can do better, Maratua Waka. Kannete, we can do better. We can do better. Skaba wa lebala. Ntho e nngwe e tla o thusang hore o etse better. Hopole o jaja batho ba no sa ba rate, o ba nyonya. Di decision tsa hao towards bona e be ba tsempe o ba etsa hampe o ba utlwisa bohloko hobane ha o ba rate. I cannot live without stressing this. I know a lot of people hate this, but nna ke a rata hobane ke yona e nthusitseng hore ke tsebe go nahana ka mokgo ke nahanang, ke be ke batle le ho bala ho iketsa a better person. Akere, I believe in Jesus Christ. Profiling ya ka ha o qala o e bula e ngotse Jesus' disciple. I follow him, and I've been taught tumelong ya ka ho rata wa Heso jwalo ka ke ithata, ho rata modimo wa ka, ke rate nna, ke rate my brother, my sister ka mokgo ke ithatang ka teng. Now, ha ke sa dumellane le wena, it doesn't mean ha ke o rate, but I'll give you the benefit of the doubt and have a conversation with you ko botsa hore na why o re ntho eo e le jwalo empa ho sena defect. So le wena rato laka, please ithute ho rata ngwaneno jwalo ka ha o ithata. Ntho eno e tlo qobisa dintho tse ngata, o tlo iphumana o qobile gore o thusitse le bana ba hao le bana ba bana beno. We cannot be the adult batswadi ba behavang ka mokgwa re behavang ka teng, ba nahanang ka mokgwa re nahanang ka teng. Nobody's out to get you. No, ha motho o jwetsa maikutlo a hao, maikutlo a hae ho latela dintho tse o metsang tsona, that's a genuine thing. O mo utlwisitse bohloko. They have nothing to gain. O mo utlwisitse bohloko, that's why Allah. So ha o jwetsa maikutlo a hae, utlwisisa. La ile mjita Allah re mara motho aka ntwena na o vuta ya hle monna se nyofu. O mo utlwisitse bohloko, no lebeletse hore ho etsa leng. O na le mahlo, o na le di-tear duct. O no lebelletse hore di-tear duct tsa hae tsona di producer eng? Di producer eng? Moya. Di producer dikeledi. Ho tlo tswa dikeledi mo bane ke motho. O na le maikutlo. Ya monna llang ha hle yo. Ha hle red flag. Ho sane ha salle a tswa a o sia ka mo a lo ratana le someone else. No ntse ke mmona hore ke you were emotionally unavailable for him. Hobane o mo nyenyefatsa ka lebaka la semelo sa hae. Because he's soft. And then how batlo ho nkela maikutlo nna monna soft o ngatanisa ha bohloko, o ratanisa bohloko, o batla o black semang. Yeah, no. Ko probele letsatsi le monate rato la ka ntate modimo a mpolokele wena, a o thuse hore o ithate. We ithate like there'll never be hosane mo tlo fumana monyetla wa hore o ithate hape. And if you don't love yourself, he can help you to love yourself. Love him. Once you love him, lerato leo leo mo ratang ka lona ka hare ka le tlo tlatsa wena la hae le o thuse o ithata, and then you will be able to love the next person ka mokgwa o ithatang ka teng, because how mona they're not your enemy. Even if they get your enemy,
bona ba iketsa dira tsa hao. Ha o tlo iphedisa ka thata ha o mmona o tjhentjha strata, ha o mmona o batanya mahlo fatshe. Yena ha batanya mahlo fatshe because wena ha wa mohloya wa morata. Mosebetsing ha o itshebedise ka thata. That's the way. O tlo ithata, o tlo rata Jehova modimo wa hao ka pelo ya hao yohle le kelello ya hao, and then o rata wena the same way o rata ngwaneno. Then ha o kopana le motho, ha o fa information, you will judge the information based on its merits. E seng hore motho yena o jwang o jwang. So guys, I hope next time o kopana le post, ha o tlo tloa fela ka hlwentse o bo fihla hore o leshano. O tsebe ha o etsa jwalo, rona batho ba bang go shebile ena ra tsheya hobane wa swabisa, wa re phoqa, o re hlahisa hampe ditjhabeng, o re hlahisa hampe merabeng e meng, ba re nyatsa ba re tella ka lebaka la hao. Mohlomong that's how you react wena, o responda jwalo ha o le bathong, ho le meeting tse serious, o bo fihla o responda jwalo o re merabe e meng e be tsheya. Ha ba kopana le Faith ba fihla ba re woo, as ba jwalo kaofela black people, and rona ba bantate re mo. We had to learn, we taught ourselves hore nthwena ha ya kgabisa ene pakeng tsa ditsebe. Ya o kopa moratuwa wa ka, bana ba hao ba o hloka o le motho ya tsebang ho sebedisa kelello ya hao, so that you know how to defend dintho tseo di buang, so that le wena ha o lebelletse hore ha ke o jwetsa ska etsa tje I defender, a sebedise kelello a o fele baka. Why ha ku file 50 ranta this month e fedile ka pele? Why? A tsebe ho sebedisa kelello. O tla etsa jwang o dula o araba jo ahle hobane ka o kopa rato laka e se le kgetsa ga go tshwantse ke re ke a vaya ke be ke sa vaya. Kopa ntate modimo wa boloke Thabiso Sututsa James Asia Bantseki Koko Mohafela. You know, there was something e ke ithutileng yona a couple of years ago, or a lot of times re na le ntho ya ho nahana hore ha o mametse motho a bua e ka re motho ona o bua ka nna, o bo kokomoa ka hare. That means oba offended. Oba offended because ntho ye motho a buang ke nnete and it resonates so much le wena. But because ha o batle hore boemo bo bo fetohe, or rather you're comfortable with living that life, wa kwata ene o batla ho ba defensive. So ha o mametse motho a bua, like ha o le a side chick kapa a side guy, a person a ba fihla a bua a nyenyefatsa bo side chick kapa bo side guy, o bo utlwa o bela wa kgobohelwa e ka go ka mohlaba ka mpama e varam. It's not because you disagree with that person. It's because she or he o bua ka your truth, the truth that you're living. Ya bo side chick ene ya o offenda because o na le di benefit tse o di fumanang nthong eo even though e le mpe. So o feel like motho o offenda wena wa o attacka, but they are attacking the decision ya o etsa ntho e mpe. When you are a rapist, a murderer, ha motho a bua kgahlano le hore ho bolaya ke ntho e mpe, ha attacke wena o attacka ketso yeo. So because wena o rata ketso yeo, you feel boiling ka mona ka hare o a kokomoha jwalo ka lebana fuwa sena se ba mo. It's not that o hanana le motho ye, o bua ka ntho e leng haufi le pelo ya hao e o ratang ho e etsa. So ubani wa e rata o tlo batla ho e defenda. We can do better. Ntsha maikutlo ao a hao mo. Nnete e sale e tsotse le jwalo ka Martin Kabelo Motaung a re, that's the naked truth. Nnete e tsotse ha ya apeswa nix e jwalo. You won't miss it how kopana le yona. But re batla ho apesa nnete maikutlo aka. But ke ne ke jwala le yana ne ntse ke tseba hore o na le mosadi, but guys, I also need to be loved. So ne ke batla ngwana le nna. What about ngwana hao? Ngwana hao ko na no tjena o tshwara bana ba rona pa sekolong hobane hana fatherly love, ha tsebe mofuthu le lerato la ntate. But guys, you can't judge me. I also wanted love. Also ka ona le choice. Ona le choice. Guys, we can do better. Emotional intelligence, guys. Please read.
Please read. There's a scripture in the Bible, study to show yourself approved. O bale, so that o tsebe ho fana ka karabo ho a tla o botsang, the reason for your hope. Ntwena ye o e dumelang e bale. Even the Bible ye o e balang, you can't just say o moetsa dibi o tshwantse o pholoswe. Ha motho o botsa o boreng hobane modimo shilo jwalo. Motho ba go wena Bible tlile ka makgowa o enka ka ntwe o lshana. No guys, you can't be offended every time motho a batla o rezine. You can't be. You need to study so that you can defend. Ntho batlang o mo hohela o ratla o yona, defend it. You can't always be saying hobane ke tjho jwalo. No guys, wa tlalellana ka hare hobane ya o offenda wa tseba hore ntho ke nnete ye motho a buang, but ha o batle e be nnete, o batla ho e defender, and how we defender, that's your way of justifying it, and justifying it ho wena you fa maikutlo a hore. So technically it's not wrong. If I can justify it ka hore jele so it makes it not wrong somehow. And if it's not wrong somehow, then I can get away with doing it over and over again. Setjhaba masithela a re ke tlalellane ka reng nka kena ka khole yo. O tla loka gaitsedi yaka. Ya o rata moratuwa wa ka hlena. O bele le tshehare le mna. I don't even know what time it is. Ke 2-3 kopa bele tsatsi le monate ntate modimo a mpolokele wena maqephe pule bua hla motho wa mme gaitsedi yaka. Guys, ke la gata hleng le bele tshehare le monate. Please do better. Please learn. Exercise that muscle e bitswang boko ba hao. Ithate. Rata the next person as you love yourself. Bophelo bona re ka bophela so much better ha re ka qala ra ratana. Ke na le 10 ranta wena ha ona nix. I'm not going to lose anything ka ho fa ranta. But every time ke nahana but nna ke sebeditse ka thata ke le mong. A se tsela o phela eo. O na le an opportunity ke ena na. No ha ke mo kenya mo o tlo etsa bete go mfeta. O tlo darling. A se tsela o phela eo. As black people, we have to do better. Otherwise wa bona ntse re tlala jwang diterateng. Bontate ba rona ke bana ba dutse diterateng ha ba sebetse. And ha ba dula diterateng re le basadi ra ba tebela. They are no longer allowed to come and see their kids because they can't provide anymore. Bana ba rona ba hola ba tseba hore bontate bona ha ba batle because their mothers told them hore they are not going to provide and they're not going to see you. So bana ba rona ba hola ba le bitter ba bashimane. I'm also going to be like this. The cycle continues. It continues and it continues and it continues. And bophelo bo re bophelang bo dula bo ntse bo ba bohloko. Nkile ka re kana ka tsatsi le leng ha ke soka ke bona batho ba sa itekanelang ba makgowa strateng. Ha ke tsebe hore na ha ke kgone ho utlwisisa. Ba tsa ha o jeka ka strata fela go kopana le motho wa motho strateng o mong wheelchair o mong kae o mong jwang. Mara mofuta ona wa hlokomelana ha ke tsebe na o etsala jwang. It's almost like they don't have those people. Ba nang le di-disability tse jwang. But rona o kopana le na strateng kuane la mo hlekefetsa hobane ha shapo ka kelellong le iketsetsa boithatelo ka yena. Guys, we have to do better, man. Wa bona jwale le nna ke tlo qeteletse ke tswile le koteng jwale re ke ska nna ka bua. Thandiswa Thomas, I love you too, Stando Sam. Leroy, hi. Ponahatso Patrice Glock, sorry if ke mispronounce a lebitso la hao. Guys I ya no hle ke tla le bona plus ke la pile. Please guys, kopa ha o kopana le motho mong, I'll always say this, ipone ka hara motho. Even if they don't look like you, they're not as pretty as you are. They don't sound as eloquent as wena. They don't have the standard tse tshwanang le tsa hao. Ha ba phele the lifestyle ye o e phelang. Ba nyatseha batho ba ba thabele. Wena o ko moshebe ka leihlo le leng. O ko mo rate ntsa sa rate jwalo. Sometimes una le motho mo mfela a ka motivate wang ho lwana bophelong ke tsela eo wena o buileng le yena ka teng. Wa bona hore ho nka ntho e nyane jwang fela o fetola bophelo.
So we don't have to keep on saying, what's the point ya hore re bue ka ntho tse tje? Ha re no fetoha re le batho. If you're saying that moratuwa wa ka, it means wena ha o batle ho fetoha. Wena ha o batle bophelo bo fetohe. You've already made up your mind hore nna ke sele ke feel popo ene ke tlo ba tjena forever. And it is ha no motho a tla mpolellang next. And because wena o sontso nkile maikutlo, o qetile le maikutlo a hao, ha o tlo bona molemo wa hore batho ba bang ba bue ka yona. Because o bona ile tshenyo ya nako. O sa hlokomele. O ra hona motho a tlo phelang a le mong lefatsheng mona. O motho wa nama le madi. A soul, a living soul, ena le ditakatso, le ditoro, le mehopolo ya ho fihlella dintho tse itseng, and you cannot achieve those things o phela o le mong. So o tlo hloka batho at some point in your life. Tukisho are, we must be careful what we defend because we'll get to keep it. No tjena re defenda ntho nngwe le nngwe. Ha re sa defend hore na ke nnete. Ho tswa ka hore na ke mang. Ha ko nyonya ntho eno e buang eno la e ka ba nnete ha ke da. Mara ha ko rata la ile manyala ke tlo e defenda ka bophelo ba ka kaofela. Ha o tswa khoto mane o fumana hore o molato. Yo mara ne ke sa tsebe, o no sa tsebe yang. O no sa tsebe yang. You see? Valencia, Mama Kamo, I love you too, Stando Sam. Bena o beltsa tsile monate. Josephina Ntsokotsane. Cause ka mehla ke tlala matla ha ke ile ka o mamela. God bless you my darling. Ke a leboha kgato la ka. God bless you too. Let me love and leave you guys. Tseba nka qeteletse ke ntse live stream ena ebe 5 hours. So tlo ke zaiyeng ke tla le bona next time. God bless you. A le boloke le bana ba lona, a sireletse lapeng, ditseleng, mosebetsing, a le protect against those who hate you, ba le planela ntho tse snacks, ba le sebedisetsang ditlhare, ba bentse ba re ditlhare tsena ba di fuwe ke bonkgono wa bona ba buileng le ntate modimo, because that is not God. God never gave people ditlhare tsa hore ba le loye, le be le di miscarriage, le lahlehelwe ke bana ba lona, le lahlehelwe ke mesebetsi ya lona. God will never give motho moriana wo. So ntate modimo a o boloke kgahlano le those type of people. Ambani Mafela, you're right, my sister. I feel blessed. God bless you. Really, Makhatle, we have to learn to use our resources. Handla uswaka, harbe tuta se, my life. Guys, let me vamos. I don't know. Bye.